Hello everyone, and welcome back to more of the Labyrinth of Grisaia. Here we are, in our final examination of sorts after failing the first time. Unfortunately, in the last episode we had a fight to the death with Marin, and right when we were about to deal the final blow, we saw our mother in her eyes, and we couldn't do it. We couldn't do it. So now, after a few months of rest and recuperation, we have a new assignment where we have to go assassinate I guess a very important person. Oh, I think it was a judge for a trial that Heath Oslo was being tried for crimes in foreign countries, and well, we're not having that apparently. So let's continue on. After arriving in Canada, I slipped into America by boat and proceeded to my objective under the identity of a Chinese woman named Xu Liyuan. But the fact that we are not a woman. For some time, I conducted surveillance of the hotel where the judge was scheduled to stay. And on the night of the mission, I walked inside and headed for the reception desk, dressed in female clothing to match my falsified identity. I'm here to meet Mr. Glenn McPherson. Could you please let him know I arrived? I don't know exactly what the man behind the desk assumed about me, but it seems there were rumors the judge had certain dubious sexual predilections. Sorry. That was probably the reason I'd been chosen for this job in the first place. I'd only learned this after the fact, but in reality, Glenn McPherson wasn't a deviant of any kind. He was simply a soft-hearted man with a habit of being charitable to orphans and homeless children. That behavior had simply been misinterpreted and distorted by Herstory, leading some misguided sorts to send young girls over to him in hopes of gaining influence. Whenever this happened, the judge would let the visitors into his room, have him make him a pot of tea, and send them off with some pocket money. He was a genuinely good-hearted man. Oslo probably knew all this and realized it could be used against him. When I knocked on McPherson's door, he gave me a quick once-over and lightly frisked me for weapons, then willingly invited me inside. I looked around the room nervously. His voice gentle, the judge told me not to worry, that he wouldn't do anything to me. After a quick scan of my surroundings, I took a ballpoint pen from the end table near the entrance and hid it in the sleeve of my dress. McPherson lowered himself heavily onto the sofa and asked if I'd make him some tea, and I silently nodded. When it was ready, I poured carefully from the teapot that had been sitting out on the table and carried a single steaming cup to the judge. Here you are, Mr. McPherson. Arigato. The judge slowly savored the scent of the tea, then closed his eyes to take a sip, and in that moment, I took action. My mind was utterly blank. Doing this was everything. It was as simple as that. Pulling the golden pen from my sleeve, I stabbed it up through McPherson's jaw and into his brainstem. Ew. It was a simple enough job. I almost felt like it'd been a waste to fly me all the way over here to do it. I mean, surely anyone could have managed this. With my task complete, I headed for the kitchen, crawled into the garbage chute in the wall, and escaped down to the trash facility in the basement. Kind of expected to be a little more dramatic, I guess, but, you know, hey, maybe not all assassinations are like the movies, right? ほら見ろ、ユージは必ずうまくやるとそう言っただろう。今のところはうまく感情をコントロールできているようです。自殺衝動や動揺も見られません。大丈夫だ、問題ない。あいつは命令がなければ自殺もできやしないさ。そういう風に育てられているし、そういう風に訓練してきたんだ。暴れそうになったら子守歌を聴かせてやればおとなしくなるさ。嬉しそうですね。I like how they don't even give him a name, he's just subordinate. 一時は失望もしたがやはりお気に入りだからね。出来の悪い手のかかる子ほど可愛いと言うだろう。やっぱりユージは最高だ。拾っておいて本当に良かった。帰ってきたらあの子に何かかっこいいコードネームをつけてやろう。This guy gets way too hyped up for this stuff, man. 考えておきます。
その時の判事の暗殺事件を担当したのは当時アメリカの情報局に籍を置いていた私だったわ。 I know. Seko told me about the investigation. She said the CIA was calling me ET-01 back then, sort of short for Enfant Terrible. 子供を使ったテロや暗殺が問題視されていた当時、まだ新品少尉だった私に与えられた仕事はその ET-01 の調査だったわ。 And aren't you glad you did? ねえ、この資料ってまだ続くの？もうこれ以上は読まない方がいいんじゃん。風見くんの過去に何があったのか知りたいと言ったのはあなたでしょ？そりゃそうなんだけど、なんか辛くなってきたっていうか、胸が苦しくなってきた。 You can leave at any time, and yet you chose to stay. I wonder why. ユージ、人を殺しちゃったんだ。まあ最初に面見た時から確実に何人かやってんだろうなとは思ってたけど、 I just have one of those faces, I guess. こうして改めて事実を突きつけられるとちょっとへこむのよさ。だからお兄ちゃんはレンジャーごっこしてる時もこれは自分の身を守るための手段だってのをずっと強調してたのね。それなのにかっこいいとか言ってキャッキャ言いながらはしゃいでた自分がちょっと恥ずかしいのよさ。状況だけを見れば風見さんは被害者です。本来であれば守られるべき立場の子供が守ってもらえる親もなく、ただひたすら何かから逃げ回るような生活。 All too sad, really. 挙句の果てにそんな自分を拾ったのは国際的なテロリスト。まともでいろという方が無理な相談です。 I agree. I guess it's not strange that Yuuji turned out the way he did, you know, given that his circumstances were less than normal for the child. 考えて考えて考えるだけ無駄だと思える状況でもさらに考えて、いくら考えても出ない答えに頭が真っ白になる頃には何か別の新しいルールというか、これまでの自分を罰するような価値基準を見つけ出してそれに従うしかなかったのではないでしょうか。たくさんの人を犠牲にしてしまって、それでも生きなければいけない理由か。 I don't think it's the life he really wanted to choose. 確かにわかる気はする。私はこの時のユージに何もしてあげられなかったのが悔しいよ。 Well, you went around back then, so, you know. 言っても仕方がないのは自分でも分かってるけど、それでもどうしてこの時私はユージのそばにいてあげられなかったんだろうって思うと、それはあなたの日記を読んだ風見くんも同じことを思ったでしょうね。 Kinda. あの時こうしていればなんてのは今の自分だから思えるのよ。そしてそれはこの世で一番どうしようもなくて一番くだらない後悔。今の風見くんを見てごらんなさい。不器用だけれど日々を後悔しないように力強く生きているでしょ。 True, true. He has noble aspirations, I'll give him that. いろいろと知識が偏っているせいか強引だったり常識外れだったりすることもあるけれど、それでも明日の自分をがっかりさせないように今日をしっかりと生きている。面倒になって悩むのをやめた時、辛くなって考えるのをやめた時、人は生きる意味を見失っていろいろなものがどうでもよくなる。 Can't argue with that. その結果がどうなるか自分が一番よくわかっているから
彼は悩み続けながらも強く生きているのよ。 It's all you can do. Move forward. 誰も守ってなんかくれないから。そういうこと。生きる意味、元をたどれば生まれてきた意味、そんなもの最初からないって分かっていても、それを探し続けることが生きるってことなんじゃないかしら。ユージはどうして自殺しなかったの？みちる、分かってる。言い過ぎてるのは分かってる。でも私はその理由が知りたいのよ。 I think Mature has a valid question. だって死ねば全部終わるんだよ。何もかも全部終わり。それが一番楽じゃない。それなのにどうしてユージは自殺しなかったの？なんでよ。落ち着けチルチル。抱きつくな、うっとうしい。私は子供が嫌いなのよ。その当たり前のずうずうしさにイライラするから。言ってーのよ、殴んなよ。話しなさいよ。嫌だ。話したらどこ行く気なのよさ。絶対話さないのよ。こんな松島さん、何よ。逆に聞くけど、あなたはなぜ生きているの？それは単に死ぬのが怖かったから？そんなの考えたことないわ。考えないわけないじゃない。あなたには一緒に考えてくれる人がいたんじゃない？ずっと一緒にいて支えてくれた人がいたんじゃない？知った風なこと言わないでよ。そうね。私にはあなたがどんな風に感じてどう思ったかなんて分かりようがないわ。でもそれは風見くんも同じ。彼がどう考えてどう思ったかなんて私たちには分からない。風見くんには認めてくれる人間が必要だった。彼がどんなに無様な生き方をしようと、それを認めて褒めてくれる人が必要だった。それがどんなに悪人であったとしてもね。そんなのひどい。逃げよ。Maybe it's what he thought he deserved. 子供だったのよ、彼も。あなたの大嫌いなずうずうしい子供だった。それだけのことよ。放っておきなさい。でも今あなたが追いかけても逆効果よ。そっとしておいてあげなさい。チルチル。大丈夫だよ、マキちゃん。後でちゃんと私がみちる様の様子を見に行ってくるから。今はね。Yeah, she needs some time to herself. わかった。ねえ榊さん、みちるはどうしてあんなに子供が嫌いなの？彼女が嫌っているのは自分自身。無力な子供だった頃の自分が許せなくて嫌いなのよ。そして自分がこんなに悩んでいるのに何も悩まずに甘えて生きている周りの同世代の子が許せなかった。そんなひがみを抱く自分にまた自己嫌悪する。I've not played any of the other routes besides Amane and Machina, so I have no idea what she's referring to. 風見くんの過去を見ていると、そんな昔の自分をまざまざと見せつけられるようでイライラするんでしょうね。でも風見くんは松島さんと違って強く生きる道を選ぶことができた。自分と風見くんの生き様の違いに納得ができなくて
ついカッとなった。そういう、冷静だね、榊さんは。私より先に松島さんが切れてくれて、その姿を客観的に見ることができたから冷静を保てているのよ。おかしな話だけれど、自分が一番かわいそうだと思っていたからこそ、なんとか生きてこれたという部分も少なからずあったのよね、私たちには。You know what? I think I agree with that sentiment, especially here. Everyone has their own story, their own past, their own demons to slay, and by looking at that, say, well, I'm worse off than you, and I think she's right about that. そう、当時のあなたは本当に謎の存在だったわ。体一つで身軽に現場に潜入、現場にあるもので標的を刺し殺すという共通の手段を用い、ほとんど痕跡を残さずに幽霊のように姿を消す。姿を消しては再び現れ仕事をこなす。結局私たちは1年近くあなたの正体をつかむことができなかった。当時試験運用が始まったばかりの新組織 SARS がヒースオスロの屋敷に突入して、そこであなたを発見するまではね。Oh. I think you probably know more about that side of things than I do, JB. そうね。当時の私が記録した資料が残っているわ。Really? Please indulge us. Judge Glenn McPherson of the International Court of Justice, 57 years old, stabbed to death in his hotel room. Paul Graham, freelance journalist, 38 years old, died in an accident under suspicious circumstances while driving home from an interview. Harold Bauman, CEO of the U.S.-based bank ABM, 56 years old, suffered an unnatural fracture of the cervical vertebrae in the living room of his own home. Death was instantaneous. Christopher Coroner, FBI agent, 36 years old, stabbed to death from behind in the course of a special investigation. No suspect has yet been determined, but the September 6th strangulation of Benoit Robert, a 48-year-old radical left-wing member of the French National Assembly, is thought to have involved the same culprit. おーい、JB、いるか？暗殺された人物の共通点からは犯人を限定することができず、かといって行きずりの犯行にしては恣意的要素に乏しく、現時点での可能性として挙げられるのは、国内外の政治結社、東部及び南部マフィア、各国政府機関を含め多岐にわたり、外国人テロリストを含めれば48の候補組織が。おい、なんだよ。いるなら返事をしろよ。今忙しいのよ。大した用じゃないなら後にして。マスコミ向けの粉飾コメントの作成中か？イラついてるのはわかるが、いいのか？そんなに邪険にして。お前が欲しがってたもの、手に入ったぞ。何よ、私何か頼んだかしら？ほれ、例の一家の連中が手に入れたっていう犯人の姿が映ってるビデオ。Oh, surveillance. 手に入ったの？さすがに持ち出すのは無理だった。その代わり犯人が映ってるシーンをプリントしてきた。見せて。I practically snatched the photograph out of Rosako's hands. The camera had captured the profile of a young girl wearing Gothic Lolita clothing. My personal style of dress. The original was nothing but a few black and white frames, coincidentally recorded by a convenience store security camera. The images had subsequently been magnified and manipulated on a computer. But it still wasn't exactly a vivid portrait. これだけ？っていうか貧乏系。元が VHS のビデオテープなんだから仕方がないさ。姿を確認するだけならこれで十分だろ？まあ確かに。At the time of the first murder, the assassination of Glenn McPherson, we had obtained testimony that pointed to an underage female as a potential suspect. However, there were no eyewitnesses to the murder, so the evidence was entirely circumstantial,
And more important, the culprit had exhibited remarkable brutality and skill. Given that it appeared highly unlikely our killer had undergone intensive special training, the little girl theory had been considered somewhat implausible. 普通に可愛い子ね。服の趣味はどうかと思うけど。子供を暗殺に使う組織も珍しくはない。これまでうちが扱ってきた案件の中にも何件かあった話だ。でも子供が関わった場合は銃か爆発物を使うのが普通でしょ。でもボールペンなんかの隠語か。いいえ、言葉通りただのボールペン。そこらの文具店で普通に買えるどこにでもあるものよ。これがその時の資料。顎の下から脳幹を一直線に貫いている。即死だな。いい腕だ。感心している場合、この防犯カメラの画像を見ればどう見ても12、3歳の子供じゃない。信じられる？ Hey, little girls can be evil too. Asians can sometimes appear younger than their age, but no matter how you looked at it, the girl in that image was clearly a child. 一個の缶詰のために子供が人を殺す国もあるさ。Well, she's not wrong. そういうことを言ってるんじゃなくて。それにうちの会社だって人のことをとやかく言えるもんか。私もお前も会社が養護施設から買い取った子供だったじゃないか。確かにそうね。It wasn't technically human trafficking, but organizations in our field often chose promising children from group homes, arranged a superficial adoption, and rewarded the facility in question with a donation. Whether the child in question found happiness or misery afterwards depended entirely on their luck and God-given talents. でもだからこそ腹が立つんじゃない。判断力の未熟な子供を利用する大人の醜さにヘドが出そうだわ。 That's probably why they do it. You can mold children into whatever you want, based on, environment. できるやつには仕事を与え、できないやつは切り捨てる。社会ってのはそういうもんだ。Sadly, that is true as well. 私たちにはその選別の時期が他より少しだけ早く来た。ただそれ、人間は平等なんかじゃない。それでも限りなく平等に暮らせるようにまずは平和を。それが私たちが泥を噛む理由だろ。私たちはね。だけどそんなのはもう終わりにしなければならないのよ。だから首謀者たちを根絶やしにするんだ。すぐには無理。でも減らせるものは減らす。見えるところしか掃除をしないのはお前の悪い癖だ。住みにくくなれば家ごと爆破しようとするのがあなたの欠点よ。なんとでも言え。あと何年生きられるかなんてわからないが、私は死ぬまで全力で行く。相変わらず無責任ね。私が死んだ後も戦い続けることができる足場を後輩に残してから死ぬわ。まあいい。こういうくだらない話はまた今度飲みながら続けりゃいいさ。それよりも表向きはどうであれ、お前の中では犯人の目星はついてるんだろ？ Yeah. 教えろよ。 Let us know. You know something. ヒース・オスロ。Oh, wait, we knew that. だろうな。狙った相手や子供を使ったゲスなやり口から見ても、真実はどうであれ、あいつが裏で手引きしていると言われれば、ああなるほどなと膝を打ちたくなる思いだ。国籍、年齢は不明。撮影された写真はどれもこれも人相や特徴がバラバラ。分かっているのはスイスとフランスで外人部隊にいた元傭兵で、今は兵器開発企業の雇われテロリストということ。最近兵器や新型核弾頭の開発に関わっている関係上、
犬猿ながらもサムおじさんとはお友達。世界中で複数の企業を経営。国内において複数の名前と同数の社会保障番号を持っていて、きっちり税金まで納めてる。Always pay your taxes, kids. That's how they got Capone. 忙しそうな男だな。本当に一人の人間なのか？サムおじさんだって一人じゃないわ。よし、休みの日にビール片手にパスタを茹でてるやつから殺そう。なんでよ。実は暇そうにしているやつが本物ってのが定番だろ？やめてよ。暇そうな人間を片っ端から殺していったら真っ先にうちの課長が殺されるわ。ヒース・オスロか。来月の作戦の話は聞いているか？ Operation? What operation? ああ、ノルウェーの The Norway job. オスロのアジトに直接乗り込んでギッタギタにしてやんぞ作戦。Oh man. 何よそれ。まだ正式な作戦名は決まってないでしょうに。Does it really need one? だから私が作戦名を考えてやったんじゃないか。わかりやすくていいだろ？却下。なんでだ？ Oh my goodness, these girls. The name Heath Oslo first began to appear in government records in the early 1970s. At the time, the authorities marked him as an active conspirator in multiple acts of terror directed against the world's major powers. The truth was more complex than that. He was sowing the seeds of conflict all around the world, but also building a network of connections, which he used to put out the fires he'd started, earning a profit every time. Before long, he'd established secret ties to corporations all around the world, rapidly building up significant personal wealth and power. And eventually, the words Heath Oslo came to be used in reference to an organization rather than an individual. It's sometimes said that domestic enterprises are the true enemies of nations. Oslo was a case in point. As he wormed his way deeply into the world economy, influential individuals began to find his existence disagreeable. Numerous attempts were made to assassinate him or bring him into custody, and none succeeded. However, the major powers of the world didn't mourn the failure of these plans too deeply. If anything, they were relieved. In this era, there were surely more subtle and skillful ways Oslo could have been dealt with, but actually capturing him would have been a bit anticlimactic. The fires he started were an economic stimulant of sorts, so the idea of snuffing them out for good was honestly somewhat unappealing. These days, tacitly understanding this sort of thing is what marks you as a savvy operator, but following orders that subtly discourage you from actually chasing down your target is always going to feel absurd. Given this, it wasn't especially surprising that something like the Norway operation might fall all the way to a freshly minted second lieutenant. There was only one real problem. The dog this inexperienced second lieutenant would be dispatching into the field was a bit on the rabid side. In other words, 朝子、やりすぎ。知るかボケ。 jeez. When Kusakabe Asako saw something she didn't like, she'd snap at them, no matter who they might be, and I failed to hold her leash tightly enough. Had we actually captured Heath Oslo, at least the matter would have been at the end, one way or the other. But instead, I was left to regret both a missed opportunity and my shortcomings as a commander. Long story short, we failed to get our hands on the man, although we succeeded in suppressing his core organization. The raid did produce some benefits. We gave Oslo his customary slap on the wrist, implicitly warning him not to get carried away and to don't do that again. But we also gained a number of new problems in the aftermath, some messier than others. The commander of the raid itself offered the following comment. お前の睨んだ通りだ JB。屋敷の地下で面白いものを見つけたぞ。 In the words of Kusakabe Asako, it was something interesting. What is that interesting something, I wonder? You know what? We're gonna find out in the next episode of The Labyrinth of Grisaia. Take it easy, everybody, and have a nice day.